in a quiet provincial town, where the days seem to move slower than the rest of the world and the rhythm of life was moved by the turning of the seasons rather than by clocks or schedules. A young woman found herself in a situation that at once felt ordinary and yet quietly extraordinary. For only a year after her wedding, her husband had been sent away on a longer assignment abroad, leaving her not in the solitude of an empty house but in the company of his father, Alyosha Mikhailovich, a man already past 60, yet still strong, broad-shouldered, neatly kept, with that rare kind of old-fashioned courtesy that speaks less through words than through a tone, gesture, and presence. At first she felt uneasy, SHY in his company, not because he was unkind but because sharing a home with any man, even one much older, seemed to her a challenge that blurred the boundaries of familiarity, propriety, and freedom. But this time her shyness gave way to a gentler rhythm of cohabitation, as she discovered his kindness, his quiet humor, his attention to the small details that made daily life more bearable, and slowly, through a shared breakfasts, through the sound of her footsteps in the kitchen while he sat quietly at the table, through the small conversations that stitched one day to the next, a fragile but perceptible closeness began to grow. It did not come suddenly or with declared turn, but through the routines demanded by his illness, for he suffered from diabetes and needed regular measurements and injections, and she, still young but already accustomed to responsibility, found herself guiding him through these tasks, disinfecting a fingertip, pressing the lancet, waiting with him for the tiny screen to reveal its number errors, and though at first it was merely duty, soon she realized that each repeated gesture, each moment of concentration with both of their silent, a self-lost, gave the act a ritualistic quality, as though something secret was being performed, a moment of intimacy too delicate to be spoken about, yet impossible to ignore. One evening she noticed that he held her hand a secret longer than usual, not firmly, not insistently, but gently, almost imperceptibly, and though she pretended not to notice, her heart kept the memory. For in that fleeting deal something unspoken was acknowledged, not a transgression, but the shadow of a possibility, a whisper of a different closeness that neither dared admit. After that, time seemed to carry their both into a suspended state of awareness, where the familiar became charged with tension, where every small choice of dress, every accidental glance, every passing conversation carried more weight than it should, and she, almost against her will, began to notice how she chose her clothes, how her movements were observed, not with predatory hunger but with that mixture of gratitude and restraint that belongs to a man who has long since learned the cost of longing. She told herself it was loneliness, that she simply wanted to be noticed, to be seen as a woman and not just as a caretaker or wife waiting for her absent husband. Yet the more she told herself this, the more she felt the contradiction sharpen within her, guilt intertwined with a thrill she did not understand, firming growth with the comfort of being acknowledged. Even when nothing was spoken, the air between them seemed thicker, charged, as though the house itself knew that its silence concealed more than it revealed, and on certain evenings, when the lamps flickered or the rain pressed against the windows, she felt that the very atmosphere conspired to remind her that she was living on a border between the acceptable and the forbidden. When, once, she emerged from the bedroom with her hair still wet and only a towel wrapped around her, she found him by the door, startled, apologizing, averting his eyes. And though the moment was innocent, from that day she felt that both of them carried the image with them, like a secret neither dared name. Afterward his manner became more careful, almost ceremonious, as though he feared that one step too far would shatter the fragile trust they maintained, but at the same time his restraint only deepened the sense of unspoken connection, and she, restless at night, began to imagine conversations never held, touches never given, dreams that blurred the line between fidelity and betrayal. Autumn approached, and with it the garden filled with falling leaves, the wind carried a different scent, the house felt colder, and their days were marked not just by injections and meals but by shared silences that seemed to say more than any words could. He began to rise early to prepare tea, to set the matter neatly on the table as though offering her a role in the rhythm of his life, and she found herself wearing his cardigan, his scent still clinging to the wool,
Historie bot interessant en dangerously intimate. For in repping herself in vices garment she felt ripped. In vices prisons. Pretitsit and rememberet. And tau they never crossed the line into open confession. But knew that what they shared was not simple dermistosity but a tension at once painful and precious. The days rolled by like this until news came that her husband would return. And with that announcement the fragile world they had built trembled. For suddenly everything they had not done, not said, not dared. Wait heavier than what might have been. And in the quiet that followed she realized that what burned them was not the physical but something deeper. The recognition of loneliness in each other, the hunger for warmth, the gratitude of being seen, and the awareness that some connections exist not to be fulfilled but to remind us of what it means to feel alive. On the eve of her husband's return, Alyosha Mikhailovich quietly left for a sanatorium, leaving behind a letter, tender, restrained, grateful, in which he admitted both Vichay's feelings and Vichay's fear of losing himself. Choosing distance over temptation, sacrifice over transgression, and in Vichay's absence she wept not because something was lost but because something had been revealed to it in her that could never be taken back. When her husband finally returned and embraced her, remarking with innocent wonder that she seemed different, as though she had truly lived there, she realized he was right. She was no longer the same woman. For within her now lived the memory of those silent evenings, the ritual of the matter. The weight of a gaze that saw her not as wife or helper but as a whole being, fragile, luminous, desert, and how our worldly life resumed its course. Within her lingered the knowledge that sometimes the most powerful experiences are not those that break rules or bodies, but those that brush so close to the edge of possibility that they change us forever, teaching us that love and longing can exist even in silence. And that ein almost confession, ein almost touch, ein almost embrace can mark a heart as deeply as any act that the world would call betrayal, leaving her to carry both the memory and the transformation. Пока муж уехал в командировку, я зря времени не теряла. Хотя сперва я и думала, что буду просто тихо существовать в его родительском доме, выполняя привычные обязанности и терпеливо ждать его возвращения, но жизнь распорядилась иначе. Рядом оказался его отец, Алексей Михайлович, человек сдержанный, старомодный, но удивительно внимательный и настоящий. И то, что начиналось как простая забота о нем и его здоровье, очень скоро стало чем-то большим, чем я сама могла признать. Каждое утро я вставала раньше, надевала простое платье, собирала волосы в пучок, готовила завтрак, и за этими маленькими ритуалами скрывалась особая тишина, в которой он сидел неподалеку и наблюдал за мной с благодарной улыбкой. А позже, когда пришло время измерять уровень сахара и помогать с уколами, наши руки встречались чуть дольше, чем требовала необходимость. И эти прикосновения словно оставляли след в воздухе, делали его плотнее, насыщеннее. И хотя я понимала, что между нами не должно быть ничего, мне просыпалось странное чувство, смесь вины, смущения и в то же время острого желания быть замеченной, ведь от мужа меня отделяли месяцы и километры, а рядом оставался человек, который смотрел на меня не просто глазами родственника, а будто видел во мне женщину. Так постепенно обычные дни превратились в историю молчаливого сближения. Он был вежлив до чопорности. Но именно в этой вежливости чувствовалась скрытая нежность, а я, делая вид, что все в порядке, ловила себя на том, что начинаю выбирать платье чуть красивее, чем нужно для домашних дел, или надевать тонкий кардиган, который ему нравился, как будто сама провоцировала на взгляд, на лишнее слово, на случайное движение. И всякий раз, когда наши пути пересекались в коридоре, на кухне или в саду, мы будто говорили друг другу без слов. Я чувствую то же самое, но мы не имеем права. Чем больше я убеждала себя, что это всего лишь воображение, тем явственнее становилась эта невидимая связь, и когда однажды вечером в доме выключился свет и мы вместе спустились в подвал чинить щиток, случайное прикосновение его руки к моей талии показалось громче любого признания. И я знала, мы оба понимаем, что находимся на грани. С того дня каждый наш жест был как шаг по тонкому льду. Он открывал передо мной двери, приносил чай, поправлял воротник своей рубашки перед тем, как я брала в руки прибор, а я, будто сама себе враг, радовалась его вниманию и втайне боялась, что однажды это все сорвется с места и станет явным. Но именно в этом напряжении и заключалась суть того времени.
Ничего не происходило, и в то же время происходило все, потому что между нами жило чувство, которое не нуждалось в словах и действиях, чтобы существовать. Оно было в воздухе, в взглядах, в тишине, в том, как он задерживал ладонь на моей, в том, как я не отводила глаза слишком быстро, в том, что ночью я не могла уснуть, прокручивая в памяти его слова и жесты. И когда муж написал, что скоро вернется, я почувствовала одновременно радость и тяжелую тоску, словно что-то хрупкое и важное должно было закончиться навсегда. И в тот же вечер Алексей Михайлович уехал в санаторий, оставив мне письмо, полное благодарности и сдержанной боли, где он признался, что уходит не потому, что отвергает меня, а потому, что боится потерять самого себя. Я плакала над этим письмом, понимая, что наша история была не романом и не изменой, а чем-то гораздо сложнее, встречей двух душ в момент одиночества, которая изменила меня навсегда, потому что, когда муж вернулся и обнял меня, сказав, что я стала другой, что от меня пахнет жизнью, я поняла, да, я жила по-настоящему в эти месяцы, я не потеряла время зря, я узнала, каково это — быть замеченной, быть услышанной без слов, быть желанной без прикосновения. И пусть все это осталось тайной, оно стало частью меня, памятью, которую я буду хранить всегда.